Hi everyone. Hello. Hi. We're waiting for Katya. Uh, Hey guys, hello. Sorry, Hi. I'm late. Hi. Hi Ed, you are hi, hi. muted. Hi Katya. Hi. We're Okay, waiting for are we ready to start? yeah. That's the most exciting part, when you guys showing whatever you did or whatever you kind of, yeah, we will be nice to see if you actually achieved something, anything. And if you didn't, at least we're happy just to talk about it. That's also fine. So no pressure. Shall I start, or anybody wants to start? That would be great. Sure. Okay. Let me share my screen. Sorry for my voice. I have sore throat. I don't know what it is. So I share my screen. Okay. So this is what I tried to do after in the very last session, in the very last stage of the grasshopper algorithm. I just used a new component called stellate or accumulation, and that gives such a cool needle. And after that, I baked it. And actually, I had this concept in my mind that putting it something special. So I put similar models without needles. So they are like simple, and this one is special working there. So after that, I baked it into Blender, and something happened that mistakenly, when I import my model, I didn't remove the initial. I didn't remove the initial sun, and when I put all the materials there, I found that there is. Okay, I think I touched something, and okay. So I noticed that after putting all the material, I have cool sun here that is working like diamond thing.
So it like came out really interesting, and based on the camera distance, when you get near, as Ed just taught us how to work with camera distance and pattern. When I get near, I get this, and when we get further, the distance get further, we have the dark part. So actually, this was what I did, and I put my camera in a way that it seems something cool is to happen. And when you come to the end, we have this treasure here. That was kind of story that came up, and the renders that I got was this one. I sent them in Discord also, and this one. And the animation, if you can say, I tried to put all the images with After Effects and did a little bit of level effect. So starting from the top of the tower, it gets into a place that there is a treasure. That was my story there. Oh, it's lovely. It looks very nice. Yes, Thank super you. very nice. Other interesting. What kind of data do you use for your volume? Yeah, I just I thought that I wouldn't be able to finish training the new model, so I used the Amazonia model that you put there, and I tried to work on the visualization part. That's cool. That's great. I like this needles. Yeah, needles are very cool. What was the script you added? These needles? How did you? Yes, Did a you make it? Weaverbird plugin. We have a plugin Weaverbird, and one of the components available in Weaverbird is how to. The name is actually Weaverbird's stellage accumulation. So it brings that kind of needles, interesting needles. I found really funny. That's cool. That's a great insight. Thank you. Thanks. Very nice. Well, try to save. I think it will be nice if you also will save some screen grabs, like the whole sequence of things. So you said you used Amazonia, so just copy them into kind of in a little folder, and your renderings. So there will be kind of complete picture, so we know what was the input and what was the output. Yeah. Very nice. Okay. Great. Well, Thank you. Who would like to be next? well, actually, whilst people are thinking, maybe Nilofar, what do you think? How do you continue working with this tool? What do you feel like? How would you apply it? I didn't know anything about Blender and Monolith plugin. So that was really nice experiment. I kind of was passionate about getting into this visualization, but I didn't know how to do it and where to find things about it. So it was really cool experiment. I will I will put much more time into training models and that scripting and that part, and also the Blender part. I will put much effort there. Okay, that's good. It will be excellent if you will show us your experiment and we should do. And yeah, let's keep in touch and definitely keep us posted if you found like this great use of the script which Ed shared and showed you, and Monolith and or yeah, definitely. the whole thing. Okay, good. So anyone else would like to be next? Maybe someone have a comment, feedback to this project. Yeah, I thought it looked really interesting what you did with the lighting, because it did create this kind of like
yeah, I don't know, like those kind of crystals, you know, these tessellations as well. So I thought that was really nice. How the whole object changes just with the lighting as well. So I thought that was really interesting, because it makes it really architectural when you add those lights. Like it seems like a place that is in a big, much larger scale. So yeah, I think the lighting is definitely something to play with, and to change the feeling of the object as well. Yeah, agree. Yeah. Yeah, I think also something what Ed you were showing, like animation and lighting. Imagine if you could just do the fly through or fly around your object and use camera and kind of use this a filter where you calculate the depth. So it's almost like you have a light behind your head and you kind of highlighting some areas, or maybe you can actually create a path for the light separately and path for your camera, and you can kind of meet and then kind of splay with the camera. That could be quite an interesting animation, because it's really cool object, so you can play with that for a while. Okay. Good. Okay, anyone else? Maybe Laura. Yeah, I can go next. I'll just I'll share my screen. Okay, I'll share the desktop because I have a bunch of images. So this is kind of like the renders that I have. So I was working with these images, which are from the style gun, and like fed it some home images, kind of like gardens and stuff like that. And I created this kind of interesting model, especially with these kind of windows and kind of shapes that the gun model gave out, like kind of bookshelves and stuff like that. So I found that model really interesting, because it was kind of like turning furniture into kind of rooms, like the furniture themselves became rooms within this kind of building. So I really like that. So I was, so I came up with this on Blender after using that. So, and you can see like on the edges, for example, that you kind of have those remains of those like bookshelves and tables and those kind of structures as well. So I really like that, how it like kind of to experiment how those 2D images then can turn into a distortion of a 3D space. And this is my video, but I had a bigger, yeah. No, this is too fast, sorry. This one, yeah. So yeah, I was playing around with the emission as well, and a light on the scene. So that was that extra lighting as well created this kind of I don't know, very bright space as well within the structure. And yeah, I was playing a bit with the mixing the shaders, and yeah, I kind of liked it with the kind of black and white, and then towards the end, when there is a light in the scene, then it turns into this kind of much more brighter colors as well, I think here. So yeah, that was kind of my experiments for now. That's a very nice experiment. I think I really like your idea of trying to blend architecture and furniture together, because kind of that's a
typical architectural project. You don't know where the furniture kind of ends and where building starts, and etc. So it's quite nice that you try to use AI to kind of come up with AI kind of ideas of how that might look like. And yeah, that's quite interesting. Maybe step forward could be actually something similar to Nilofar, just to kind of work with textures, for example, or with something which would emphasize some sort of this still interior property, like this seamless interior you're creating. I don't know, maybe highlighting certain how do you say, I don't know, planes, like horizontal planes, so making it these sculptures even more, let's say, sharper and more to keep. I mean, this is your experiments, you're just trying to play with different effects, but I think you have some sort of this interesting idea about this kind of some sort of new form of building and etc. So maybe you'll need to think about how what would be the best visualization to kind of to help your ideas to go through. Yeah, I was definitely, I wanted to, I didn't have time because it took so long to render this small video. But I want to, my next step in the test is to import this model into Unity. And I was exploring a lot, working with point clouds as well, and then being able to navigate this architecture on like a human scale, not the camera, but actually like with VR or something like that. So that was kind of my next step, to try to do that. And then I was thinking, because the images I had, they turn out like, as if you were taking a picture from the side. So I was wondering, it could be interesting to do it with like some of the plans of rooms that are taken from the bird's eye view, so that you actually have those volumes turned like corresponding to the view of the algorithm, that it extrudes them upwards. So I was kind of thinking that could be an interesting, maybe more fitting to the view of the algorithm as well. So that was another step to try to train a model like that and see what kind of shapes come out as well. And I was really excited because of the square that we're working with to render, well, to get these 3D shapes. And I've been playing with some ideas of like the space we occupy. And so I think to be able to translate that in 3D and then cram as much as is possible into this little square, I thought that was also quite interesting idea to play around once I have like the model trained. So yeah, I do have like this kind of maybe 3 other tests that I would like to do with more time. Yeah. Yeah, definitely. That's a great starting point. Absolutely. I think you touched up on quite an interesting moment, is kind of reference, having always a reference within your sculpture, because that once you have a reference, you always can kind of imagine the meaning and can understand the principle, how this shape has been generated, because because you had quite a few steps and you had some sort of thinking behind it. So I think definitely some sort of a reference, like a plan or something which immediately will communicate that data which is hidden currently in data sculptures, and that would be kind of another level. Yeah, I was wondering about like volumes that can still be familiar even after after passing through the AI. So like familiar shapes that we can recognize, like a couch, for example. And so I was quite interested how those could be translated along like the process.
So yeah, that's kind of where I am. But that's what makes us some sort of exciting, that AI recognize something which is familiar to us. That's why this kind of is some sort of information still preserved and somehow transformed. And even though you're pushing it beyond, so you filter that through AI, and then you filter that through this three-dimensional kind of sculpture, it still would be nice to still have those traces. Yeah, that would be quite cool. Actually, I think it would be cool if you to try to use a color from the images to and as a texture, or maybe as a some of the point cloud, or you can try to find some other techniques for that. But actually, I think it's very interesting to address the color to the point of in sculpture, and interrelate it together, and maybe create something new from this kind of sculpture through the understanding of the color space. Yeah, I was also looking for ways to add the texture, some kind of more realistic texture to some parts of the model as well, to have that kind of like familiarity. But yeah, that's also next step, I think. Thank you. Excellent. Елизавета, нужно переводить что-нибудь? Да? Я Okay, не guys, успела I'll just подготовить. quickly translate to Elizabeth's your amazing projects and a few comments we gave with that. As Так. в первом проекте Нила Фарси она взяла просто картинки уже, которые мы сделали, ну, в смысле, из общей базы данных, которая зашерена вот, по Амазоне. Сейчас я просто сразу, чтобы, может быть, вам... То есть она взяла готовые, ну, грубо говоря, файлы, которые вы дали, и у нее такая получилась необычная форма за счет того, что она усложнила тот алгоритм за счет плагина вот это, ну, Word, там что-то. Потрясающе просто. Elizabeth says, Neil Farsi, she loves your project. Well, we translated it. It was amazing. Да, и она как раз говорит, что вот эта текстура очень хорошо показалась, когда использовался источник света появился. Она случайно его как бы там оставила, но она говорит, что появился такой. И мы, собственно, дали, ну, как бы мы спросили, что она дальше будет с этим делать. И она сказала, что она хотела бы поработать, ну, вообще с AI. Ей очень понравился блендер и все вот эти эффекты, которые, собственно, мы рассказали. Я подумала, что, может быть, можно что-то интересное со светом сделать, то есть в динамике, то есть когда камера летает и свет летает, и все можно так. Это я забыла, какие-нибудь были еще комментарии интересные к ее проекту? Все. Хорошо, теперь тогда проект Лауры. У Лауры она скормила как бы AI свою фотографии, правильно? Фотографии из каталогов мебельных. Вот, и домашних, то есть там виды садов, как бы интерьеры, мебель, куски мебели, и она получила какой-то такой бленд архитектуры, интерьера и мебели вместе, и нам показалось, что довольно интересная идея, потому что как раз вот все архитектурные проекты, они все стремятся к этому, как бы к бесшовной связи архитектуры, пространства и мебели, а тут ей, собственно, AI выдает уже выдает эту, да, модель такую. Да, и тоже выглядит классно. Да. Ну, так необычно, то есть это прям то, что это пришло из фотографий, которые прошли через нейронную сеть, да, и то есть и такие объекты интересные. Ну, мы как раз немножечко поговорили относительно как бы как-то референс, как по-русски можно сказать. Ну, это какой-то точка отсчета, да, какой-то какой-то сложной форме, то есть чтобы всегда можно было вернуться к значению, как бы откуда эта форма была сгенерирована и как вообще это, ну да, и
какие-то, ну, мы как видим какие-то очень знакомые моменты, даже в непонятной форме, и даже если мы смотрим на, допустим, на AI обработанные, как бы уже выданные моделью фотографии, мы все равно мы видим, что там, о, это похоже на диванчик, это похоже Ну да, на... сразу идет, ну, наша уже, так скажем, ассоциация, как выразимся, наша память, да, дает о себе знать. Да, как раз вот какой-то ассоциативный ряд, и когда мы что-то родное такое, разумное видим в этих картинках, в этих паттернах, это, конечно, здорово, и поэтому я просто посоветовала немножечко как бы это проявить, используя текстуры, либо какие-то там дополнительные, просто Лаура думала, что можно план вставить каким-то образом, ну, собственно, как это Ну, то есть дальше показано модели. поразвивать эту Ну тему. да, дальше это развить и, собственно, поработать с материалами, с текстурами и так далее. Это предложил поработать с цветом еще, когда, вот, собственно, у определенных, ну, как бы у этого интерьера у него есть какой-то цветовой набор. Эдик, поправляй меня, если я что-то не то рассказываю. Просто должно явно, как бы можно, чтобы нужно обогащать эту модель через как бы адресацию цвета из картинок в модель каким-то образом переносить. Это будет намного более смешанная история тогда получится, и в этом появится какой-то дополнительный смысл. Well, Laura, there's a feedback from Elizabeth for you as well, that she loved your project as well. She says it looks fantastic. So it's very interesting. Okay. Ну, может, вы нам покажете, мы вам все рассказали. I think it could be your turn now. Так, As you start translating. сейчас, так, ну, я собрала презентацию. Oh, she put the presentation together. That's awesome. Так, оптимизировать. Ага. Так, есть, да? Контакт. Nice. Very good. Вот, ну, соответственно, да, наш воркшоп. Так, листайся. Сейчас. Ну, ага, вот так. Значит, у меня РЛС, Аральское море. Данные у меня были взяты с 2006 по 2008. Использовала я данные, ну, я тут на английском написала, что вроде как было немножко понятно. Данные брала из Ocean Reflectains у меня были. И, ну, соответственно, потом у нас шла тренировка модели, и, соответственно, дальше у нас была дата-скульптура, да, скульптура данных. Так. So I'll just quickly recap. So what she did, she used RLC as a site, and then here's a few kind of this is the kind of steps which been taken through the workshop, and so as the source, she used the ocean reflectance maps, well, satellites, and then and then training system 24 hours, and then it's a data sculpture. Вот. Соответственно, это вот наши были исходные данные. So that's the initial data. Это то, что мы получили спустя 24 часа. This is 24 hours already digested by the model. Так. И, соответственно, то, что у нас генерировало, соответственно, нейросеть видео, и здесь были наложены эти картинки, соответственно, из Earth Engine, да? Правильно? So this, это как сравнение? Подожди, да, то есть это то, что у нас исходные данные, и то, что сгенерировала, соответственно, нейросеть видео. Well, that's very interesting. So it's basically a comparison of the real dynamic of the landscape and disappearance of RLC. And on the other side is this kind of sequence of images already produced by the model. Так. Это, соответственно, как у нас получился рост модели и какие данные там у нас были. То есть, таким вот образом.
And this is the growth, the vertical growth of the model through the data. То есть, как оно у нас создавалось. Дальше у нас идет вот сравнение модели, соответственно, с данных, которые у нас не обработанные были нейросетью, и, соответственно, после обработки нейросети. And that's the comparison of the 3D model of one is just a kind of a raw data from satellites, and another one is the style gun data, style gun images. Да, то есть как бы таким образом видно, как у нас модель была, так скажем, переосмыслена, да, нейросетью. So yeah, let's see. Ну и, соответственно, тут некие небольшие рендеры из блендера. That's just the Blender visualization. Все. Спасибо. А вопрос такой, если как бы была бы еще неделя, допустим, что бы хотелось еще сделать? Вот я планирую, у меня как раз таки впереди выходные, когда уже можно полноценно этому отдаться. У меня так получилось, то есть когда я пришла к концу, у меня до конца окончательно сложился пазл того, как, так скажем, лучше, наверное, надо было, и что можно было взять другие данные. Да, то есть я как бы немножко сама себя загнала в какие-то рамки, то есть мне показалось то, что вот из продемонстрированного как бы лучше выбрать что-то вот из этого. Вот. Выбрала я Аральское море, потому что из всех этих предоставленных вариантов про него я слышала меньше всего. В отличие, да, то есть я как бы решила заодно познакомиться лучше с местом и заодно изучить это. Вот. Потом, почему у меня вышел Ocean Reflectance? Потому что я подумала, почему с черно-белым интереснее же поработать с цветными изображениями? А потом, как бы, да, я поняла, что было логичнее действительно брать черно-белый, когда ты уже понимаешь, как это у нас растет взаимодействие с этой моделью. Так меньше все-таки действия, потому что когда начинаешь с цветом работать, убирать, ну, то есть ты уже начинаешь думать, насколько ты искажаешь ту информацию, которую ты получил. Вот так. Да, потому что тебе нужно, чтобы были белые, темные. Вот. Just quickly to other people who's listening. So basically, Elizabeth saying that is. I asked her if she had another week, for example, what else, like how she would improve it, or how she something she started at our workshops, and she said, well, she's definitely planning to do to proceed with these tools, because by now she already knows what would be the right way of doing it, what would be the right kind of way of redoing it. She says, for example, she was very excited about working with this site because she didn't know much about it, and she wanted to learn a little bit about that area. But also she started working with the colored images, and to the end of the process she realized that actually black and white have a little bit more potential, because it gives some sort of clearance. It's clear, kind of, it's much more clear patterns you can work with. And yeah, well, I hope I translated correctly. Я надеюсь, я все правильно перевела, но yeah, Sakosa, I really like this project because it's very landscape in a way, and I really like your kind of, when you said when you show this preparation of the project, when you do these 3-dimensional slices, they really highlight this kind of the depth and transformation of this rapid disappearance of the sea. And I think it was really nice to see that you compared actually the talking about reference, that you compared the real kind of sculpturing of some sort of landscape dynamic and AI. I think maybe if that was my project, I would look even more into this difference, or maybe similarities in terms of the raw data of satellites and their sequence, and the sequence which Staugan gave you in the end.
Yeah. Я по-английски так все очень хорошо рассказала, по-русски. Мне очень понравился проект, что он такой очень ландшафтный, и видно как раз через вот эту трехмерку, видна именно динамика вот этого развития. Мне очень нравится, что как раз ты попробовал сравнить вот эти две, как бы реальность и вот эту интерпретацию с помощью AI. И мне кажется, вообще, если дальше двигаться с этим инструментарием, мне кажется, было бы довольно интересно посмотреть на вот какие-то возможные похожести, да, в результате, какие-то разницы, чтобы немножечко понять, ну, довольно сложно как бы AI разобраться, какой принцип, вернее, вообще невозможно понять, как это все какой принцип, какая логика, собственно, за этим, потому что логики особо нету, да, это все основано на паттернах, и как бы на сравнении паттернах, поэтому, но все равно мы как бы всегда мы пытаемся, даже если это что-то такое неорганизованное, да, мы пытаемся Ну, это это уже наша осмыслить. природа, мы пытаемся это осмыслить, придать этому логику, да. Ну да, но то же самое, когда мы видим какую-то скульптуру, мы тоже, вот, собственно, то, о чем мы говорили с Лаурой, мы пытаемся найти какую-то логику, какую-то взаимосвязь, да, внутри этого объекта. Поэтому, мне кажется, интересный эксперимент вот этого сравнения двух вариантов. И довольно успешная, кстати, визуализация вот этой трансформации ландшафта. Мне кажется, у нас с Эдуардом даже так хорошо не получилось. Да, мне тоже очень нравится. Мне нравится, что получилось сделать этот нарратив, некую историю конкретно. И видно, как появляется, то есть, ну, шаг за шагом появляется эта форма, и эта форма приобретает какое-то действительно значение. Это очень здорово, классно. Вот. И мне кажется, если надо продолжить, попробовать, может быть, поработать с изображениями, попробовать начать с грейскейла, посмотреть вообще, как найти, может быть, какие-то другие слои, которые будут хорошо отражать жизнь этого Аральского моря. Да, это еще действительно нужно найти, потому что я же вчера, когда поняла, что, ну, знаете, когда этот принцип перфекционизма, когда нужны черно-белые изображения, начала заново учить, ну, вычленять эти слои, да, поняла, что как раз-таки на том слое, который был изначально, там как раз-таки можно было взять за десятилетие, за 15-летие и получить эту 1000 изображений, а у меня там за 2 года уже 1000. Вот. И начала делать, и у меня вытащила 800 изображений, но я поняла, что с ними бессмысленно работать, потому что они практически одинаковые. Ну, то есть, типа, на темном фоне, то есть, действительно нужно искать. Да. Ну, здорово, мне, да, очень классно, что так вышло. Спасибо. Спасибо, будет продолжение. Обязательно поделюсь, что получится. Да, нам очень интересно. Okay, guys. Anyone else? The rest of the group was fairly quiet, so we don't know if you wanna. Anyone would like to show stuff? I know that Olivia was participating. Do you have anything, Ling, Shaming? I see. Wait, there are more people. Oh no, actually yeah, okay. That's fine. I mean, guys, if you don't have anything to show, it's absolutely okay. Sorry, I didn't. Someone hasn't done homework. Okay, but maybe Ling, you can just say like how you thinking about applying this tool, or maybe if you can somehow tell us, give us some sort of feedback. What was the most difficult part to deal with, or Ну,
No, that's fine. Yeah. Hi. Hi, hello. Yeah. Yeah, I went through the video and I was kind of wondering, like, I'm thinking of applying the tool to like analyzing like developments in areas. I'm wondering, like, other than a post producing in Blender, can you like extract the key points like on a map with like colors? I don't know if there are any ways to do that. Yeah, so are you talking about, let's say, the initial input images, or are you talking about the step we did in After Effects when we were modifying, we were preparing images for the 3D sculpture already? Yeah, kind of like when you have the final model and the sculpture, like can you actually like identify any key information from it? Key information, you mean that you would like to make some use the Blender output as image or 3D object with some key on the on this object and some notice of the key image key objects from the landscape or something like this. Yeah, kind of like that. Actually, maybe you can go to try to use the Blender object to and maybe export it to the web and maybe it you can maybe try to make this object interactive and Yeah. it's actually it will be very interesting to see these objects in the web and maybe you can give additional stories about places on this sculpture to show the relation with the real landscape points. So like a pins, you Yes, know, like a pins on yeah. the map. Yeah. I think it's really actually there. This should be very interesting. Okay, maybe I will try it out. Maybe I can update in Discord. Mm-hmm. Okay, cool. That's good. But like overall, which kind of potentials you feel in these tools? I mean, Ed showed us such a like spectrum of stuff. Yeah, I think for me is the possibilities that you can have any set of data to train to train the AI and get really quite interesting like interpretations of that data, like what from Elisabeta's like landscape as well. And then I think that has a lot of like like potential to create some narratives as well of what the machine is looking at as well. So I think that that's one of the biggest interests for me from the tools you shared with us, is that you can really think of a narrative within the data and then create something else with what the machine dreams with that data that you feed it. So I think that's really interesting. And second, like I always wanted to try to find this kind of 2D to 3D conversion. So I think that really opens up quite a lot of possibilities for me and my work as well, because it's always like I was trying to find some ways, to turn, especially some archives or stuff like that, like old photographs or old footage, perhaps, that can be then turned into. So I think for me it was really valuable that you showed us all these stages, because even if we don't use AI, for example, we can still experiment with Rhino and
and see these kind of extrusions of like three-dimensional forms with other kind of images as well, that like maybe archival footage or archival photographs as well. So I thought that was kind of really interesting to think of three-dimensional layers as well. Yeah. Я очень быстро, если сайт переведу. Собственно, ну, я спросила относительно, что самое... Эдуард показал нам кучу инструментов, и, ну, конечно, это, собственно, все связано в единую историю, в единый проект, и в единый как бы метод генерации объекта, генерирования объекта. Но я спросила, как бы, что самое интересное, какая была самые интересные инструменты, инструментарий и так далее. И вот Лаура говорит, что самая интересная часть, с одной стороны, это вот эта трансформация 2D в 3D, и она говорит, что, в принципе, даже не обязательно использовать AI, но вот это вот как бы эти плоские данные, когда ты их собираешь, собственно, в объект, они собственно, собираются, они как-то несут дополнительный слой информации, когда, ну, это тоже интересно, я уже от себя добавляю, что довольно интересно вот действительно работать с проекциями, когда ты работаешь вот этой с четырехмерной моделью, когда у тебя время по вертикали. Очень интересно как раз задача этой визуализации, работы с вот этими проекциями, все эти возможности как бы проявления вот этой временного фактора. Опять же, все равно мы воспринимаем все только в 3D. Вот 4D это довольно сложно, поэтому как это обратно переводится, довольно интересно. И, ну и, конечно, Лаура сказала, что интересная часть это вот работа с AI. И там как раз вот когда ей как раз твой проект понравился относительно того, что как это показывается динамика ландшафта и как это трансформируется. И довольно интересно понять, как, собственно, как машина определяет и разрабатывает, ну, как бы, как она видит, собственно, динамику. Вот. Эдик, не знаю, если я что-то забыла. Нет, вроде все. Ну, кстати, Елизавета, если хочется что-то добавить относительно инструментария, как бы что больше всего понравилось, что больше всего интересно. Вот мне лично, например, мне больше всего нравится вот эта часть работы с картами, с AI, и как бы понимание того, как бы как мы можем определенный процесс увидеть немножко по-другому. А я могу сказать, что мне каждый день, он мне был действительно очень интересен, вплоть до того, вот как эти данные, как мы выбираем нужный слой, там, в итоге выясняется, что нужно выбрать нужный слой для своей задачи, как это все вычленяется, обрабатывается, как, ну, то есть я не могу сказать, что был какой-то день, что он прям вообще не затронул, ну, типа, ничего такого, и так все понятно. Нет, мне каждый день был завораживающий, но, наверное, вот блендер для меня был сложнее всего для восприятия. Это, мне кажется, самый сложный день был для меня. Вот. А так нет, правда, вот прям хочется сказать вам большое спасибо вот за то, что за такой воркшоп, за то, что все-таки он получился на русском, что такие знания приобрела. Правда, большое спасибо, что вы делаете. Ну, это классно, это правда круто. Спасибо. Мы всегда рады, всегда готовы. Well, Elizaveta says big thank you for the workshop. She said, well, I asked her a similar question. It's like, which part was the most exciting? Which part was the most interesting? And she said, well, they kind of at the blender, on the blender day, like brain was burning. As actually for me as well. So the last day I gave up at some point. It's like it's a blend of Photoshop and Grasshopper together. It's quite tricky for me. But anyway, she says that actually it's quite every day she learned something, which was a good thing. So we're quite happy with that. I'm sure he agrees with me that every day you guys hopefully learned something new and kind of discovered some stuff. So there was no kind of a boring part. So that's good.
So I don't know, Eduard, what would be your feedback? What For me, there do you was want to show your thing, the thing you did? I know you did show it yesterday. Actually, for me, one of the interesting was the experimenting with Google Earth Engine, because I thought in the start of our preparing of the workshop that it will be a little bit more Straightforward. and actually, when I started to look and search the data, what we can use and how it can be used for our approach, I understood that it's really really need to go deeply inside, because you need to understand how you can work with the images from the landscape, how you can use how you can what you can do with noise, very noise data, and how you can extract some meaning from this data, actually. And I think it's for me there was interesting that we actually create our volume not from the meaning of the landscape but the noise of the landscape. And actually this is absolutely change our approach and our general idea of this workshop, that because we don't use because we are not we are not explore the some objects, elements, and dynamic of the landscape. You actually work with the nature of the data. It's interesting too, but actually it's very different from the first point of our from first point of the workshop. And for me it is like open the new window which way you need to go inside and think about what we can do with this all of this stuff. Yeah, I think for me it's also was a kind of a lesson about mapping and understanding. Is like when we started the workshop, this Google, and we looked into Google Engine, we thought like, oh, this is so obvious, and this is so cool to work with something changing. But then you understand that your brain works in a completely different way, and it kind of scans things in a very different way. So it's all these kind of mapping techniques and etc., which we would I guess we have to come up with some special mapping techniques which we can feed into the AI if we want to use it. So it shouldn't be something familiar to us. It should be something more familiar to, let's say, to AI, to neural network. And I guess because I was a little bit naive in this way. I thought that you always compare intelligence and another intelligence, just very different way of digesting information and just creating results rather than just our visual. Да. Эдик, может, повторить для Елизаветы? Ты очень интересную вещь сказал относительно. Лиза, что я сказал, что для меня самым интересным было это, собственно, работать именно с Google Earth Engine, потому что изначально мы думали, что там все будет просто, достаточно, что возьмем данные, и вот мы там ландшафт начнем их собирать. И когда я начал изучать, собственно, как этот инструмент весь работает, что за данные там существуют, оказалось, что там данные на самом деле они очень зашумлены. То есть им нужно, чтобы вычислить какие-то значимые явления, какие-то объекты, динамику значимую, очень нужно что-то еще сделать, много чего, чтобы, собственно, ее выцепить из каких-то определенных данных, смешать данные, как-то специально еще, может быть, обрабатывать, что-то еще с ними делать.
И мне казалось интересным, что мы по факту работали не с ландшафтом, ну, с значением ландшафтов, с шумом данных, то есть в смысле с неким естеством самих данных. То есть вот именно как собирались данные, каким образом, какая техника, технология за этим существует. И, собственно, вот мы по факту делали срезы вот именно информации о самих данных, о природе самих данных. Мне казалось довольно-таки любопытный, в смысле, переход, как бы такой естественный переход внутри воркшопа от одной темы по факту немножко к другой теме. Да, ну вот если добавить, то только ты, Эдик, ты это называешь шум, потому что это мешало как бы такое Это то, что... определенных, ну как бы более чисто визуализации того, что у нас сформулировалось в сознании. На самом деле это, если мы смотрим просто на карту, там какие-то облачка, которые там проплывают, которые попали как бы в этот и создали этот шум, или, допустим, какое-то изменение, погодные изменения, это тоже информация в какой-то смысле, она конечно, просто немножко другая. Вот, и что мы считаем сигналом, что мы считаем шумом, то есть, собственно, тот самый большой вопрос, собственно, в информатике в том числе, что сигнал, что шум. Yeah, it's Ed was just quickly recapping for Elizabeth, but as well, it's a nice point. Like, what do we define as a noise, and that's and where we kind of draw this line when information stops and noise starts, because when you kind of yeah, it's still what I'm saying, like the change of the weather in the satellite image is still information in a way. It creates noise for us once we're trying to extract it, but there's still some sort of extent of data. So, but we just, our brains is so much advanced, so we can filter that and we can separate it. So yeah, that's a big question, what kind of noise is. Maybe what someone would like to say? Elsa, some comments, feedback? No? I just want to say that, well, two things that I also, in terms of looking at data or images, I think that's also created a shift for me as well, because I'm looking at images now in this kind of other perspective of what will the machine see when I feed it these images. So I think that's quite interesting, because he's thinking of data as aesthetics as well, like, so even the noise becomes part of that aesthetic of data. So I thought that was kind of interesting to start seeing that. Because I think you talked about that at the beginning, that we sometimes try to bend data to our own narratives. So I think sometimes this could be also an interesting approach to data, that it's like you are only looking at it as an aesthetic. So you are not parsing out any information or noise, but you are letting the machine grab all of that. Without your bias, but maybe you're introducing the machine's bias, but it could be interesting to see that like juxtaposition of what is interesting for you and then the machine. So I thought that was quite interesting to think about. And I also want to thank you so much for sharing all these tools with us, because I'm sure it was very hard to find some of these kind of processes, and so I'm really thankful for sharing all of this information with us, because yeah, for me it was a really valuable workshop. Thank you. Yeah, same for me. It was really valuable. I will miss this workshop and all of you, and thank you for this knowledge. And I got a lot of new experiments with a lot of new softwares, so it was really valuable for me too. Thank you. Well, thank you guys actually for participating and producing really nice work in such a short time, to be honest. And we quite excited. We didn't expect that anyone will do something, but thank you for
for this for participating, and yeah, and actually for your input, because some of you, I mean all of you, took your own angle, and just we're quite surprised with the very nice results you showed us. So yeah, thanks a lot, and we let's hope that we will keep in touch, right? And actually, please send us your experiments which you shown us, and because we need to create, maybe we are going to create the combine the review of this workshop, and yeah, some sort of like a report. And also the organizers asked us to share, to ask you to share your images and of your projects, of your experiments with us. They gave us deadline is we have to send everything before Sunday, right? So if any of you would like to play more with your with and push it even forward, that's you have at least Saturday to do that, if you are free to to play a bit more. And please send us your stuff, because it looks lovely. And guys who didn't do Ling, you haven't done your homework. If you will have time to do homework, please do. um, we'll be happy to see. And actually, even though beyond the exhibition, we will be happy to keep in touch and just send us your stuff. and see your new work. And actually, if you have, we'll have some new experiments in this in this topic, or other ones you can share with us. And Yeah, I guess on Saturday we're gonna send you a little reminder in terms of just sharing images, so you won't get carried away and forget, because we really want to show you stuff as well at the Digital Futures. And yeah. Елизавета очень быстренько, мы все понятно, да, что продолжаем будем работать. Продолжаем работать, делимся Да, не надо материалами. Нам очень приятно, что вы поучаствовали в нашем воркшопе. На самом деле здорово. Мы не ожидали с Эдуардом, что будет какой-то, что ребята будут что-то делать. И нам очень приятно, что все-таки и довольно интересные получились эксперименты совершенно с разных точек зрения, подошли к инструменту. И Digital Futures попросили нас, собственно, собрать с имиджей, как бы картинки с ваших проектов, поэтому, по-моему, дедлайн у нас 4 или до 4 мы им все должны отправить. Мы, наверное, мы в субботу... Прислать можно сейчас, что есть, а там, если у нас будет что-то появится еще, то... Да, если захочется на выходных еще что-то сделать, мы только рады. Хорошо, а то есть это как, куда-то или на диск загрузить? Ну, вообще. Эдик, мы, кстати, не подумали об этом, как мы это сделаем. Я думаю, что можно на диск загрузить, то есть я, может, сейчас просто папочку сделаю и загрузить. Ну вот, да, просто, по-моему, так будет удобнее, чтобы все туда забросили. Там как подписать правильно в названии, я прошу на обращение сразу какие-то уточняющие вопросы, то есть просто в названии как бы просто свою фамилию, да, и все, правильно это? Yes, actually, it's a good point. Да, наверное, нужно просто в названии как бы свою фамилию, но мы создадим папочки с каждым именем, и вы просто скидываете. So we will create a shared folder and we'll share with you the folder just in order to, and we'll create folders for each of you, and you please, upload your stuff. And maybe we'll send you a reminder close to deadline, so you know. Yeah, actually, I already created a folder, workshop results, where you can create your own folder with your name and upload the images, animations, maybe some data sets, and for us it will be very helpful.
Yeah, and maybe just once you're naming your images or once you're naming your video, just put your name in, because it's very helpful to follow the credits, because otherwise, even if you put it in a folder with your name, it might get, by copying and etc., sending might get lost. So just make sure like your initials or some sort of second name. Okay. Okay. So, well, if it's, we're gonna miss you. If there's no comments, let's just, well, we're going to probably see each other on the closing ceremony. I'm not very sure how it's going to happen to all these digital futures. I'm sure they're going to wrap up these workshops somehow. We just should follow whatever announcement. Я говорю, я не уверена, что как это все будет завершаться, вся эта серия воркшопов, но, наверное, они как-то ее все соберутся и все что-то покажут. So we might see you there then. Okay, good. Yeah. Nice. That was a short session, unfortunately, but Yeah. it was really nice. It was really nice. Nice work. Thank you, guys. Honestly. Thank you. Thanks. Yeah, thank you so much. Okay, good. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Пока-пока. Спасибо большое. Пока. Спасибо.